either individually or in the company of others, has a right to own property anywhere in this country. The same constitution says in Article 43, sub-Article 1 of the right to housing, that you have a right to own a house, to access a house and have adequate housing, and nobody should infringe on that right. The same constitution in Article 28 talks about the human dignity, that human dignity must be preserved and respected. And when we talk about the Land Act 2012, Section 152A talks about unlawful eviction, that nobody should be unlawfully evicted. The same Land Act 2012, Section 152E talks about the procedure of eviction, that an eviction notice must be given and the time shall be sufficient. The time should be 3 months. But in our case, the great people of Nairobi that you are seeing here were given a notice of 14 days. We know the process that the government should follow in case they develop a high appetite for land that belongs to the individuals that you are seeing here. And one of the ways by which the government can acquire property from private individuals is through compulsory acquisition. And we are also aware of the process of compulsory acquisition. That number one, either the cabinet secretary or the CEC at the county level shall write to the National Land Commission requesting for the compulsory acquisition of the said parcels of land. If the commission agrees, the National Land Commission agrees to the compulsory acquisition, then they shall communicate, they shall do the mapping of the properties, they shall collect details of the residents, and they shall also contact the registrar, who shall restrict any transaction on that said parcel of land. Thereafter, they shall move on and give a reasonable, they will give a proper reason on why the acquisition should be compulsorily done. Then after that, there will be compensation. But in our case, we are experiencing a very different situation. In addition to compulsory acquisition, there's also the process of conversion of private property into public property, public land, should the government want to do so. And all these processes must involve proper notice that shall be given. Should also involve the process of compensating the owners of these properties. We have residents here who have private properties, and the government wants to evict them, to move them. There are schools in those properties. There are health facilities in those properties. People have sentimental attachment to those properties because these people have stayed there for over 2 decades, over 20 years. And if people have stayed there for over 20 years, there was through the principle of legitimate expectation, the doctrine of legitimate expectation, these people have been paying land rates, they've been paying the land rent, they've been paying the premiums. These people have gone to government offices who have approved even connection of electricity. This shows clearly that these people are the true owners of this property. There's a very common case called the mutable case that was decided by the Supreme Court of Kenya. And they said clearly that was a case that involved adverse possession. And even in that case, a notice was given for 7 days, and the Supreme Court said that you cannot treat people in an inhumane way, without dignity, without respect, without love. And they wanted to evict these people
within a period of 7 days. The Supreme Court objected to that. In addition to that, the Supreme Court ordered for compensation of the people who occupied the said parcels of land. And borrowing a leaf from the Mutable case, our case is so straightforward. That was a government property, public land. Although the owners had stayed there for over 19 years, adversely, they ought to have been the real owners of the property through adverse possession. So we want to warn the government of these games that they are playing with the lives of Kenyans. These Kenyans have worked so hard. These Kenyans wake up very early in the morning on a daily basis just to look for the next meal, just to look for the next school fee. These Kenyans are struggling. But the same Kenyans that you need to protect their inherent interests, you pursue them. You frustrate them. You want to take the little that they have. And as a government, it's quite shameful. The county government of Nairobi, we know that you failed. Do not include these innocent Nairobians in your failing strategy. We will not allow you to take land that privately belongs to these individuals. I want to thank you very much, and I want to tell these residents that we have a court order blocking, restricting any government official, any police officer, any kanjo person, any person from the county, any person from the national government, from stepping on your parcel of land. Whatever you do with that information is up to you. From stepping, which means if they step, that amounts to trespass. And you know how you should deal with people who are trespassing on your parcels of land. Mnanisikia vizuri? Court order is saying they should not. So police officers who will be used, misused, and abused, msijaribu kukanyaga shamba la hawa wana Nairobi. Sisi tuko hapa kuprotect hawa watu wetu wa Nairobi. Nataka niwashukuru. Tunarudi hapa kotini on the 28th day of April. Tunataka mshinde hii kesi ili muishi kwa amani. I want to take this opportunity to introduce a few of the advocates wenye wako hapa waseme jambo, alafu nyinyi kama residents pia tuchukue wawili peke yake mseme jambo. Sio ni sawa? So tuko hapa na Council Echesa ambaye ako mbele yetu hapa, anaweza sema jambo. Asante sana. Thank you very much, Mheshimiwa Babu Owino. Babu Owino has addressed you extensively on the legal matters before the court and the correct position of the law and practice. What I want to add for the people of Kenya to know, and the Nairobians who are gathered here, that we have a new constitution. Before 2010, we were tenants of the crown. We were tenants of the state, all of us as Kenyans. But the 2010 constitution vests the radical title of this country into each one of us. We collectively own our soils. We collectively own our land. It is unfortunate that the government of Nairobi County and the government of Kenya have signed a collaboration that is meant to stifle our rights, that is meant to persecute the Nairobians in terms of what is going on. So go to your homes knowing that the land you stay on, by dint of the constitution, radically belongs to you, and you have that radical title as the sovereign people. And in the presence and the existence of the court order that the Honorable Babu Owino has spoken about, no one has power, either by himself or through his surrogates, appointed or hired, to remove you from where you stay. The very first article of our Constitution is that all sovereign power belongs to the people of Kenya. There is a reason that comes as the first
article of the Constitution. Even the lazy and the indolent, like Governor Sakaja, can open the Constitution and see the first article if they cannot proceed reading the rest of the articles. And we therefore should know that all sovereign power belongs to the people of Kenya, and people we have delegated, including the government and state agencies, including the police, cannot abuse such power. Go and protect that court order. The work of the lawyers like Babu Owino and ourselves here is to obtain the court order that allows you to stay on that land. How to enforce it? The Constitution has given you through Article 1 that all sovereign power belongs to you. How you use that power is up to you. Thank you. Council Pius. Mnasikia maneno? Haya, sasa mkinyang'anywa shamba shauri yenu. Na mko na power. Yeah, so just as my colleagues have already stated, the members of Nairobi that you see here span from Gikomba Market to Shauri Moyo Riverbank Settlement Scheme to Bahati to Kiambiu. So recently they got a notice of eviction from their pieces of land by an entity called the Water Resource Authority, giving them 14 days to vacate, or else their private property will be demolished. Because they are Kenyans and they knew their rights, the only place they could access justice was to rush to the courts. Indeed, they rushed to the court, and the court deservedly gave them an interim order suspending all the activities of the Water Resource Authority, quashing that notice, and maintaining the status quo until the application and their petition is fully heard and determined. Our clients have alluded to me that currently there are some, I don't know whether to call them trespassers, who are currently trying to access their pieces of land, and they are intending to demolish their private property in full knowledge that there is a court order maintaining status quo. I want to particularly address Water Resource Authority. We were in court with them today, and I want to address their legal counsel to properly advise them to obey court orders. This is a country governed by the rule of law, not the rule of man. We are all under the Constitution of Kenya 2010, as has been alluded by my senior Chesa, and we have to obey court orders. I want to assure the residents of those estates that we have mentioned that the law is on your side. You have all the papers. You were allotted those pieces of land by the defunct City Council of Nairobi in 2002. All the documents we have filed in court. You were given leases of up to 99 years. From 2002 up to now, that is barely 24 years. You still have how many years, mathematician? That is 70, 75. 75 years. You still have 75 years to stay on those pieces of land. And if Water Resource Authority wants your pieces of land, then what they need to do is what you've been told. They need to compulsorily acquire and compensate you fairly. See you on 28th. We are coming back to court on 28th of April. We will be in open court. Come in large numbers and protect your rights and those of your children. Thank you so much. Ian, dakika moja tu. Yes, good morning. Yes, I think a lot has been said by Mheshimiwa and my fellow colleagues. I think for me, it's simply just to reiterate that as legal counsel, we are here to protect the rights of these citizens.
and we intend to protect those rights within the confines of the Constitution. There is no entity, there is no authority that is higher than the Constitution, and all authorities must subscribe to what the Constitution says. So what I just want to reiterate is that you have competent lawyers over here, and we will do our very best to ensure that your rights are protected, that your livelihoods are protected, and all the developments that you have put on these particular estates, together with the schools and the hospitals that you yourselves and your children rely on, are protected to the best extent of the law. Asante. Nataka wamama wawili. Bishop. Yes. Kuja wewe ndio utasema ukweli hapa on behalf of your residents. Okay. Si ni kweli? Yeah. Haya. Unaweza ongea hata Kiswahili ama Kizungu ama lugha yote unafahamu vizuri. Okay. Okay. One, I wish to thank the panel of lawyers who have represented us today in this case, and especially special thanks to Babu Owino, who has been studying with us, who has been studying with the Nairobians, wherever they are. One, as it has been said, this RAD has been there, we have been there from 2002, and we have all the papers which are required. We have the allotments, we have been paying the RAD rates and RAD rents, anything you call it, we have all the papers. It's very unfortunate that we have been receiving threats from water resources, Nairobi County, and that they are going to demolish our investments. That is where we have invested. Most of people who are living there, that is their pension. They have left a job and that is their pension. Imagine today that pension is removed from them. That means that all the people are dead there, and we cannot allow that. So through our courts, which we were represented today, I thank the courts of this nation that they will start with the less fortunate, poor, and also the rich. So, as it has been said here, that is our RAD. We have been given 99 years to be there, and it was passed through a minute from the defunct Nairobi City Council. So it is not just a riparian RAD. Furthermore, the riparian RAD, yes, it says 6 meters to 30 meters. Why take 30 meters? Yeah. So I feel that we have our rights are being deprived from us, and we will start firm to make sure that this is our land, and we should not be just thrown like the other time in 2014. Thank you, thank you, thank you. Haya mama, kuja uongee na Wakenya juu ya shamba yako. Unanyang'anywa shamba? Nani? Nani? Haya. Sawa sawa. Mimi niko na huzuni sana. Nikiimagine mimi nimelelea watoto wangu pale Gikomba. Wengine bado hawajamaliza skuli, na sasa hivi tuko njia ya kufukuzwa na shindo. Kwani sisi wa Kenya tunatakana tuende wapi? Watoto wangu watakosa masomo, nitakosa pesa hata ya kukula. Ile miaka niko nayo ni mingi sana. Mimi niko na 59 years. Hii shamba ya nani nitaenda kuingia? Ama ni wapi nitaelekea? Ndio niwe Kenya niko sawa. Ukijaribu upande hii haiwezekani, ukijaribu upande hii haiwezekani. Sasa hii amenifuata mpaka mahali mimi napata usaidizi ya watoto. Ni wapi tena mimi nitaelekea? Si kwa manyumba ametubomolea, si kwa makazi ametubomolea tena. Sasa lengo lake ni pale pale tu ndiye analenga. Ukusema ukweli, kwani serikali inataka mwananchi wa kawaida akae wapi? Hatuna haki.
Wanataka watoto wetu wakuwe waizi, nataka watoto wetu tukue machokora, si wa mama wazee. Tutaelekea wapi kusema ukweli Kenya? Eji kama yangu kusema ile ukweli. Nitaenda wapi na sina shamba? Shamba yangu ni pale Gikomba. Niko mpaka na wajukuu wananitegemea mimi. Ni wapi kwingine nitaelekea kusema ukweli? Serikali inatakana sana iangalie mwananchi wa chini kama venye alituambia atatuangalia. Sio hivyo anafanya. Sasa anaendelea kutufinya. Sasa amefika shingo kabisa, sasa ananing'oa. Na ukweli mimi kusema ukweli niliamka mapema sana kuchagua huyu president. Lakini saa hii najuta sana. Maana ningejua kesho nitalia sababu yake, singemrushia hiyo kura yangu. Saa hii ametuvunja mikono kila mahali sasa. Hata utaki kuona kiongozi wowote. Maana kama Babu Owino anang'ang'ana na sisi, mwingine ang'ang'ana na sisi, lakini pale pa juu ndio tunavunjwa, wanaenda kutuvunja tu shingo. Sasa inaonekana hii Kenya hatuna haki ya mwananchi wa kawaida. Hatuna cha kukula, hatuna cha kwenda. Ni wapi tutaelekea kusema ukweli? Asante mama. Unataka wa mwisho? Leta kuja tu hapa dakika moja. Habari yenu nyinyi wote. Mimi kwa majina naitwa Margaret. Asante sana Babu Owino, mheshimiwa wetu. Sasa yeye ndio mheshimiwa wetu. Juu wenye tulichagua hatuwaoni hapa. Mimi ile kitu ningesema, sisi tulikuwa laini ya kwanza kusagua huyu president wetu. Na sasa yeye ndiye ametufinya, ametuambia tutoke kwa mto. Yeye kwa mto hatuyuko kwa mto, amepima 30 mita. 30 mita sio kwa mto, angefuata ile sheria ilikuwa ya mto. Na tena kwa biashara kwa kila mahali ametufuata. Mto imeanza huko juu. Haijaanza hapa Kiambiwa ama hapa Bahati. Aanze huko juu kwa matajiri. Huko Kirereshwa, huko wapi? Akuje akiteremuka. Akitufikia tutaelewa amefanya kazi. Lakini asikuje pale kuna ile maskini, mahali tunatoa school fees, mahali tunatoa pesa ya kulipa nyumba, mahali tunalilia, kwani anataka tuende wapi? Na sisi ndio kwanza tulimtagulia kumchagua. Mimi kama mimi nilifujwa mguu juu yake, nikimchagua nikimulilia. Siku anataka mtu anataja jina ingine, nilikuwa nasikia tu Ruto. Kwani yeye anataka tuende wapi? Kwani yeye anataka atufikishe kona gani? Sasa akitubomolea hiyo mahali tuko, tutaenda wapi? Si akuja tuonyeshe tunawatoa hapa tuwapeleke hapa, ama ninawatoa hapa niwaonyeshe hapa. Lakini akitubomolea sisi wote tutaenda wapi? Watoto wetu watakuwa wezi, watu wengi watakuwa wezi. Tunaelekeshwa wapi? Anatuelekesha wapi? Si akuje ground ya tuface na ndio tuone kweli anafanya kazi. Aanze mto huko juu. Mto imeanza huko juu. Akikuja mpande ya chini, ndio akitufikia ndio tutajua anafanya kazi. Lakini si atuanzie pande hii ya chini, ya wale watu wako chini, wale watu wanajitafutia, wale watu hawana mbele wala nyuma. Anatuelekesha wapi? Si hata haya akuwe na huruma. Juu tulimpea kula kwa kanisa. Si hata yeye arudi kwa hiyo kanisa, akuwe na huruma yetu. Akuwe na mwananchi, alilie hii wananchi wote wako hapa. Naongea hivyo lakini tu mheshimiwa, asante sana. Juu tuko na watu wengi sana na wako mbele yetu na wako kututetea. Lakini wewe endelea kututetea. Mungu wetu wako juu na wewe. Asante. Asanteni. Asante sana. Wetu. Asante mami. So nafikiria kwa sababu hao wana habari wanataka kwenda kukava mambo zingine hapa kotini. So tunataka tuwashukuru sana. Kama kuna mtu yote anataka kusema jambo, asema tu dakika moja tu haraka kinywa. Okay. Kwa majina naitwa Justus, ni mkaaji wa Saulimwe Blue Estate na mimi pia ni muadhiriwa. Mimi ningesema hivi, tuko na uchungu mwingi mwenye hauna kipimo. Na kwamba last time 2024 walikuja na akabomoa 15 mita. Na walikuja usiku wakabomoa vitu mingi za watu zikaenda. Tena baada ya kukaa 2026 tena wamekuja wameanza tena mambo ya ubomoaji. 14 days. Kuambiwa kesho na uko na shule, tuko na watoto hapa, kuna mashule, kuna makanisa. Ukiambiwa wewe ondoa watoto utapeleka wapi? Tuko na wakati mgumu, mostly hata wengine wetu tunalipa maloni kwa dakika hii. Sasa hiyo ndio tumetumiwa signal na banki ya kutu auction. Na dakika hii tunaongea hivi kwa cloud. Hata 14 day haijaisha, tiga iko kwa cloud ikianza mambo ya ubomoaji. Tulienda kotini on the 3rd of February na tukapata court order. Na bado hawasikizi hizo court order. Kwa hivyo tunauliza mheshimiwa incoming governor na leader mwananchi, mlinde wananchi wa Nairobi. Tuko hali gumu na Wanairobians wote wanalia.
Sasa hiyo Gia Eastland wote ni kwa kilio. Na kwa ukweli venye Magi amesema, hatuwezi kuwa katikati ya Kamukunji ndio wataanza kubomoa. Kule Westland kuteremka hivyo Gara, Girogo na hawajaguza. Ukienda huko Chokani ni hawajaguza. Ili ya Kibera wako kwa mto. Hapa Riverside kuna hata mwenye amejenga chini ya hiyo mto, maji inapita chini yake, lakini hajaulizwa. Lakini ukikuja area yetu sisi Honorable ndio wanakuja kusema tunangolewa. Kwa hivyo Nairobians wote tushikane mikono, tukaangalie wenye tunachagua, sababu leo kilio hatujui itaishia wapi, na president wetu angalie hii mwananchi wa kawaida. Hii ndio mambo yetu inafikia Mungu, sisi ndio tunalia, tunapiga magoti kwa hiyo nyumba unabomoa. Kwa hivyo tuangalilie, tuko na maisha ya kesho. Mungu ambariki, na incoming governor tunajua utatutetea. Tuko na governor na lakini alinyamaza. Asanteni sana, nataka niwashukuru sana. Sasa wacha niongeleshe, kujeni hivi karibu sasa niwaongeleshe kidogo venye tumeongea na